tokuchinganzai zvakare vana vaMwari mufanira kuti asangana zvakare pachirongwa chedu chemazuva ose konhai pastor kune vatanga kutibata nhasi tiri kuti pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopinduruka neumboo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka sunungukai kutumira chero any question yamunogona kunge muinayo inopindurukawo zvakare nebhaibheri panhamba dzinoti 0772918335 kana panhamba dziri pascreen kana muri kuona pafacebook pane nhamba dziri kubuda iko zvino izvi pascreen. Takupindura mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu. Ndofunga taane nguva yakati rebei tichipindura mubvunzo wakada kurerekera kune iwoyu wabvunzwa. Uri kuti iwo kunai pastor, Galatians 5 verse 3 to 4 hairevi here kuti hatifaniri kuchengeta mutemo? Galatians 5 verse 3 to 4 hairevi here kuti hatifaniri. Regai pataiverenga Galatians 5 verse 3 to 4 yacho. Regai nditangire pavhesi ya2 ndichidzika. Indeed, I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by the law. Yeah, verse 4. You have fallen from grace. For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Imi vanoda zvekudzingiswa ndinokuudzai pachena kuti kana makufunga kuti munoponesewa nekudzingiswa, then Christ profits you nothing. Musatombotaura zvaJesu Kristu. Kana muchifunga kuti kuponeswa kwenyu kunouya nekuti madzingiswa, then don't talk about Jesus Christ. He profits you nothing. But chizivai kuti kana madanzira iyoyo kuti muponeseke, chibvai maita make sure kuti hapana kana one pamunopotsa. Okay? Because imimi that route, it requires kuti munge muri daily on spot on, in terms of observing each and every other commandment. You have no room to falter. Then over at here, kana mada izvozvo zvakare, mazvibvisa mega kuna Kristu. You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by keeping the law. You have fallen from grace. Vanoda kujustifyiwa nekuti vanochengeta mutemo, havatauri zvenyasha. Nyasha hadziuyi kune vanoda kuponesiwa nekuchengeta mutemo. Nyasha dzinouya kune vanoacknowledge kuti takatadza ende tinotoda kutonzwirwawo hedu nyasha. Ndo vanoshandiswa nenyasha. Vanofunga kuti vanogona, vanoita zvemutemo, zvekuchengeta mutemo kuti vaponesewe. Tikanzi itai izvozvo izvo, but chiziva kuti hamusina claim panyasha dzaMwari. Saka Paul ari kuti chi? Paul ari kuti righteousness is not by circumcision. Hakuna munhu anonzi amutsvene nekuti abviswa chikanda. Righteousness is not by buying someone bananas. Hakuna munhu anonzi amutsvene nekuti aita mabasa akanaka atengera mbuya wangu aine nzara mabanana. Righteousness is not by not lying. Kuti nekuti ndandinyepi saka ndamutsvene ndakati. Paul ari kuti aiwa utsvene hauyi nenzira iyoyo. Ndo zviri kuramba Paul panapa pana Galatians chapter 5. Saka ari kuti chi zvaari kungotaura, regai ndiverenge mavhesi matatu semuenzaniso, then I will wrap up. Luke 23 verse 39 to 43. Luke 23 verse 39 to 43. Over at here panapa. Then one of the criminals were hanged blasphemed him, saying, if you are Christ, save yourself and us. But the other one answering rebuked him. Listen to this one. Saying, do you not even fear God? Seeing you are under the same condemnation. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Saka vechitu iri kuacknowledge kuti isu takatadza isu. Asi uyu haana kutadza uyu. Saka iri kuribika, iri kutsiura imwe yayo. Kuti ashamwara uchi Mwari wakaita sei. Isusu we deserve this death because takatadza. So mbavha yachitu yakabvuma kuti yakatadza. Then Jesus said, the thief said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Saka mbavha yakutenda kuti Jesu Kristu ndiye bedza anogona kuzoiponesa kana akuya neumambo hwake. Yatenda izvozvo. And Jesus said to him, assuredly I say to you today, you will be with me in paradise. The thief was justified. Pasina kana one mutemo yakachengeta mbavha. But it just believed, number one, it acknowledged that it had sinned. Number two, it believed that Christ could redeem him. He was justified. So you are justified by acknowledging that you are a sinner and by believing that Christ can redeem you. You are not justified by going around doing good works. Because there was no need of being a Christian. But they were not Christians. They were Hindus. But they did a lot of social work
good works amongst their communities. Okay? Vanhu vakawanda tikapedza nguva tichitaura mazita, but they're not going to be saved because they did not believe in Christ. So justification and salvation comes by belief in Christ. Vakaitwa nembavhai ichibva yaitonsina Jesu, iwewe ndenge ndi uchapinda muparadiso iwe, isina kana hwani mutemo yakachengeta. Okay? Now in my example, again go one, but for the sake of your own reading, Romans chapter 4 verse 3, Galatians 3 verse 6, James 2 verse 23. Regandoverenge pana Galatians because ndo padhuze pepa ndiri 3 verse 6. Inoti iyo, just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Abraham akatenda Mwari zvikanzi ndo utsvene, and he was justified. Akatenda Mwari pakudi kuti Mwari aigona kumuitisa mwana kunyange wanga wasakwanisi kuita mwana, and Abraham just believed God. Kana Mwari ati zvinoita. Zvanzi ikoko kutenda ikoko it was counted for him as righteousness. Saka righteousness yakaiswa pana Abraham not because he had done anything good, but he had believed God. Righteousness yakaiswa pambava pamuchinjiko not because it had done anything good, but it believed Christ could redeem the thief. Then saka zviri kutaurwa naPaul pana zvekuti chinotanga kukosha kana uchida kuponesewa nekujustifywa, it's faith in God. When you have believed in God, you are instantly justified. When you have been justified, then God expects you now to obey him. Mwari haati tangai mandiobeya kuti ndizokuponesei. Mwari anoti tangai matenda mandiri. Kana matenda mandiri, I justify you. I declare you righteous instantly. The moment you believe in Christ, you are declared righteous. But when you have been declared righteous, then you ought now to start to live a life of obedience. Those are kana John chapter 8, verse 10 to 11. That will be our last verse. John chapter 8, verse 10 to 11. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." So the moment mukazi akati Lord kuna Jesu Kristu, it means she had believed that he was the Messiah. And that belief which she demonstrated by calling him Lord, I do not condemn you, which means Jesus was saying, I have justified you. You have been declared righteous because you have acknowledged that I am the Lord. But from today going onwards, don't sin again. Those who told Paul, we are justified or declared righteous when we believe in God. That's by faith. And when we believe in God and declared righteous, then we go and sin no more. Then we start to obey God. Then we start to keep his commandments. Hakuna munhu anoti I believe in God but I don't want to keep his commandments. It's a discord. It's an unfortunate discord. Kuti unoti I believe in Christ but I don't want to keep his commandments. I believe in Christ but I want to continue stealing. I believe in Christ but I want to continue being an adulterer. I believe in Christ but I want to continue breaking the Sabbath. I believe in Christ but I want to worship other gods. I believe in Christ but I want to, testify falsely against my neighbor. That's an unfortunate theological discord. When you believe in Christ, it is followed by a life of obedience. If you think this is not so, think of any biblical character yakatenda muna Mwari yakaramba isingateereri Mwari. Everyone else who believed in God was justified and they started to live a life of obedience. Toda kuti tabatsirikana Mwari atikomborere. Amen.